영어 공부는 하고 싶지만 실천이 어렵나요? 영어 공부를 해도 별로 효과가 없었나요? 영어 공부할 시간이 부족하신가요? 그렇지만 영어를 잘하고 싶으신가요? 그렇다면 영상 클릭 잘하셨습니다. 여러분들의 고민 오늘로써 끝내드리겠습니다. 한국인이 외국어를 잘하는 방법은 외국에 나가지 않는 한 끈기 있게 반복 학습을 하는 방법 외에는 없을 겁니다. 그런데 장기간 끈기 있게 반복 학습을 하는 것이 쉬운 일일까요? 외국어를 성공하는 사람들은 지독하게 끈질긴 소수의 사람들이지 평범한 사람들의 이야기는 아닙니다. 그렇다면 지독하게 끈질기지 못한 사람들은 외국어를 성공할 수는 없는 건가요? 아닙니다. 이 글을 보고 있는 사람이라면 누구든지 가능합니다. 그 해답을 갖고 왔으니 끝까지 집중해서 보시기 바랍니다. 반복 학습의 중요성은 이미 150년 전 독일의 심리학자 에빙하우스의 망각곡선으로 명쾌하게 증명한 바가 있습니다. 학습 후 20분 이내에 벌써 42%의 망각이 발생하고 1시간이 지나면 56%의 망각이 일어나고 학습 후 하루가 지나면 67% 이상이 기억에서 사라진다는 실험입니다. 결론은 망각이 일어나기 전에 복습 주기에 맞춰 반복 학습을 하면 장기 기억으로 들어간다는 실험인데요. 그러나 지금은 에빙하우스의 망각곡선에 대한 설명을 하고자 하는 것이 아닙니다. 망각곡선에 대한 자세한 내용과 망각곡선을 적용하여 공부한 사람들의 성공담은 유튜브 등 인터넷에 널려 있으니 개인적으로 찾아보시기 바랍니다. 문제는 망각곡선의 반복학습처럼 실천을 한다면 100% 성공할 수는 있지만 이것을 실천하려면 엄청나게 강한 의지와 지독한 끈기가 필요한데 보통 사람들에게는 너무 어려운 과정이라는 것입니다. 그렇다면 누군가가 망각곡선에 맞는 반복학습 계획을 세워주고 그 계획에 맞추어 자동으로 학습할 수 있는 툴을 만들어준다면 누구나 쉽게 성공할 수 있지 않겠습니까? 바로 그것을 개발했고 드디어 여러분에게 공개하는 것입니다. 이 시스템에 맞추어 열심히 학습하신다면 100% 성공하실 거라 확신합니다. 패스트 영어회화의 학습은 이렇게 진행됩니다. 1일차에는 기본 패턴을 1배속으로 들려주고 이어서 그 패턴에 맞는 예문 패턴을 1배속으로 2회 들려주며 이어서 1.5배속으로 2회 그리고 2배속으로 2회 들려줍니다. 이런 방식으로 당일 30개의 패턴 학습을 완료하게 되면 에빙하우스 망각곡선의 복습 주기에 따라 당일 학습한 30개의 예문 패턴을 2회 반복으로 한 번 더 복습하도록 설계되었으며 총 8회의 반복 학습으로 당일 학습이 완료됩니다. 2일차에는 새로운 30개의 패턴 문장을 1일차의 학습 방법과 동일한 과정으로 학습을 하며 2일차 당일의 학습 분량을 마치면 이어서 어제 1일차의 30개 예문 패턴을 1.5배속으로 2회 복습합니다. 3일차에는 새로운 30개의 패턴 문장을 1일차의 학습 방법과 동일한 과정으로 학습을 하며 3일차 당일의 학습 분량을 마치면 이어서 하루 전 2일차의 30개 예문 패턴을 1.5배속으로 2회 복습하고 이어서 2일 전 1일차의 30개 예문 패턴을 1.5배속으로 2회 복습합니다. 이후 4일차, 5일차도 3일차와 같은 과정으로 학습이 진행되며 결과적으로는 한 개의 패턴당 12회의 반복 학습을 하며 총 162개 기본 패턴의 학습을 완료하게 됩니다. 이 과정은 에빙하우스 망각곡선의 복습 주기를 참조하여 학습 후 20분 정도 경과한 시간에 복습을 한 번 하고 1일 후에 또 한 번 복습을 하고 2일 후에 한 번 더 복습을 함으로써 망각을 최소화하면서 장기 기억으로 유도될 수 있도록 구성되어 있습니다. 또한 지루할 수 있는 복습 과정은 빠른 배속을 적용하여 자연스럽게 집중할 수 있도록 하였으며 12회의 반복 학습임에도 짧은 시간에 학습을 할 수 있도록 하였습니다. 이만 각설하고 학습을 해보면 금방 알게 됩니다. 지금부터 1일차 학습을 시작하겠습니다. 강사의 발성에 맞추어 잘 따라하시면 학습 효율이 2배 이상 늘어납니다. 큰 소리로 따라해 주시기 바랍니다. Pattern number 1. I'm going to. 나는 일하러 갈 거예요. I'm going to work. 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 Pattern number 2. I'm not going to. 나는 거짓말하지 않을 거예요. I'm not going to lie. 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 Pattern number 3.
Are you going to? 당신은 머무를 거예요? Are you going to stay? 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 Pattern number 4. I'm trying to. 나는 자려고 하고 있어요. I'm trying to sleep. 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 Pattern number 5. I'm not trying to. 나는 당신을 무시하려는 게 아니에요. I'm not trying to ignore you. 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 Pattern number 6. Are you trying to? 당신은 담배를 끊으려는 거예요? Are you trying to quit smoking? 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 Pattern number 7. I'm here to. 나는 여기 여행하러 왔어요. I'm here to travel. 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 Pattern number 8. I'm not here to. 나는 여기 싸우러 온 게 아니에요. I'm not here to fight. 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 Pattern number 9. I'm afraid. 유감이지만 당신이 틀린 것 같아요. I'm afraid you're wrong. 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 Pattern number 10. I'm afraid of. 나는 실패가 무서워요. I'm afraid of failure. I'm afraid of failure. I'm afraid of failure.
I'm afraid of failure. I'm afraid of failure. I'm afraid of failure. Pattern number 11. I'm good at. 나는 영어 잘해요. I'm good at English. 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 Pattern number 12. I'm about to. 막 잠을 자려던 참이에요. I'm about to sleep. 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 Pattern number 13. I'm sick of. 나는 이 추운 날씨가 지겨워요. I'm sick of this cold weather. 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 Pattern number 14. I'm dying to. 나는 휴가를 가고 싶어 죽겠어요. I'm dying to go on a vacation. 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 Pattern number 15. I'm ready to. 나는 공부할 준비됐어요. I'm ready to study. 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 Pattern number 16. Are you ready to? 당신은 주문할 준비됐어요? Are you ready to order? 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 Pattern number 17. I'm worried about. 나는 시험이 걱정돼요. I'm worried about the exam. 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 Pattern number 18. I'm interested in. 나는 디자인에 관심 있어요.
I'm interested in design. 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 Pattern number 19. I'm getting. 점점 더워지고 있어요. I'm getting hot. 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 Pattern number 20. I'm willing to. 나는 기꺼이 배울 거예요. I'm willing to learn. 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 Pattern number 21. I'm looking for. 나는 새로운 직장을 찾고 있어요. I'm looking for a new job. 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 Pattern number 22. I want to. 나는 산책하고 싶어요. I want to take a walk. 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 Pattern number 23. I don't want to. 나는 자고 싶지 않아요. I don't want to sleep. 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 Pattern number 24. You don't want to. 당신은 먹지 않는 게 좋을 거예요. You don't want to eat. 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 Pattern number 25. Do you want to? 당신은 머물고 싶어요. Do you want to stay? 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 Pattern number 26. I just wanted to.
나는 단지 사과하고 싶었어요. I just wanted to apologize. 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 Pattern number 27. I think. 중요한 것 같아요. I think it's important. 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 Pattern number 28. Do you think? 당신은 내가 뚱뚱하다고 생각해요? Do you think I'm fat? 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 Pattern number 29. I don't know why. 왜 내가 거기에 갔는지 모르겠어요. I don't know why I went there. 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 Pattern number 30. I didn't mean to. 당신을 화나게 할 의도는 아니었어요. I didn't mean to upset you. 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 당일 복습. 에빙하우스의 망각 곡선 이론에 따르면 학습 후 10분에서 20분 사이가 망각률이 42%로 가장 크다고 합니다. 바로 지금이 가장 중요한 복습 시점입니다. 집중해 주시고 큰 소리로 따라해 주시기 바랍니다. 나는 일하러 갈 거예요. I'm going to work. I'm going to work. 나는 거짓말하지 않을 거예요. I'm not going to lie. I'm not going to lie. 당신은 머무를 거예요? Are you going to stay? Are you going to stay? 나는 자려고 하고 있어요. I'm trying to sleep. I'm trying to sleep. 나는 당신을 무시하려는 게 아니에요. I'm not trying to ignore you. I'm not trying to ignore you.
당신은 담배를 끊으려는 거예요? Are you trying to quit smoking? Are you trying to quit smoking? 나는 여기 여행하러 왔어요. I'm here to travel. I'm here to travel. 나는 여기 싸우러 온 게 아니에요. I'm not here to fight. I'm not here to fight. 유감이지만 당신이 틀린 것 같아요. I'm afraid you're wrong. I'm afraid you're wrong. 나는 실패가 무서워요. I'm afraid of failure. I'm afraid of failure. 나는 영어 잘해요. I'm good at English. I'm good at English. 막 잠을 자려던 참이에요. I'm about to sleep. I'm about to sleep. 나는 이 추운 날씨가 지겨워요. I'm sick of this cold weather. I'm sick of this cold weather. 나는 휴가를 가고 싶어 죽겠어요. I'm dying to go on a vacation. I'm dying to go on a vacation. 나는 공부할 준비됐어요. I'm ready to study. I'm ready to study. 당신은 주문할 준비됐어요? Are you ready to order? Are you ready to order? 나는 시험이 걱정돼요. I'm worried about the exam. I'm worried about the exam. 나는 디자인에 관심 있어요. I'm interested in design. I'm interested in design. 점점 더워지고 있어요. I'm getting hot. I'm getting hot. 나는 기꺼이 배울 거예요. I'm willing to learn. I'm willing to learn. 나는 새로운 직장을 찾고 있어요. I'm looking for a new job. I'm looking for a new job. 나는 산책하고 싶어요.
I want to take a walk. I want to take a walk. 나는 자고 싶지 않아요. I don't want to sleep. I don't want to sleep. 당신은 먹지 않는 게 좋을 거예요. You don't want to eat. You don't want to eat. 당신은 머물고 싶어요. Do you want to stay? Do you want to stay? 나는 단지 사과하고 싶었어요. I just wanted to apologize. I just wanted to apologize. 중요한 것 같아요. I think it's important. I think it's important. 당신은 내가 뚱뚱하다고 생각해요? Do you think I'm fat? Do you think I'm fat? 왜 내가 거기에 갔는지 모르겠어요. I don't know why I went there. I don't know why I went there. 당신을 화나게 할 의도는 아니었어요. I didn't mean to upset you. I didn't mean to upset you. 수고하셨습니다. 외국어는 다른 방법 없습니다. 반복 학습을 많이 하는 사람이 승리자입니다. 시간 날 때마다 수시로 시청하시기 바랍니다. 영상이 계속 업로드되길 원하신다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.